Hi everyone, this is Benoy and welcome to another lesson. And today we'll be looking at cash flow statement. Now, a cash flow statement is one of the statements presented as a part of company's financial statements at the end of an accounting year. So, the Accounting Standard 3 issued by the Institute of Chartered Accountants has made the presentation of a cash flow statement mandatory for all listed companies. So if the shares of any company are being traded in a stock exchange, they have to present a cash flow statement. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು publicly listed company ಇದ್ರೆ ಅವರು cash flow statement ನ present ಮಾಡಲೇಬೇಕು final accounts ಅಲ್ಲಿ. So cash flow statement, as the name suggests, is a statement that shows the inflow and outflow of cash in a business organization. So ಹಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್. So by cash equivalents, it means highly liquid investments. So there'll be some investments which are very liquid, which means they can be almost immediately converted into cash. So immediate agi cash convert ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು. So it's prepared mainly to see how much of cash has come and gone out. Okay, now the way the statement is prepared is it is divided into three parts. Okay, the first part shows cash flow from operating activities. So by operating activities, it's just the primary business or primary activities of the business. So in business, the main activity, adane operating activities antivi. So cash flow statement ಅಲ್ಲಿ first part ಈ operating activities ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So for example, let's take a manufacturing concern. A manufacturing concern's main activity or the primary activity is the task of manufacturing, right? So anything that's concerned with manufacturing will be shown there. So any cash flow that's paid for manufacturing is shown there, and also any sales made from those activities are shown there as revenue, as an inflow of cash. Now let's take the example of a banking company. So in case of a banking company, the main activity is borrowing and lending. So it lends loan and whatever interest it gets is its income. So in that case, that will be the operating activity of that company. So in case of a banking company or any financial institution, any receipt of interest or receipt of payment of interest will be the operating activity. So operating activity andre primary activity. So adana ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Next part of the cash flow statement shows cash flow from investing activities. So by investing activities, it just means that activities which improve the earning capacity of the firm. So when the company ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. A manufacturing concern may invest in fixed assets like machinery or equipment just to improve its earning capacity. So all those things will be shown under investing activities. And at the same time, it may also sell its existing machinery just to get rid of the old ones. So in that case, that is like a cash inflow from the sale of assets. So that will be shown under investing activity. Okay, so ಇಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, last part is cash flow from financing activities. So financing activities is nothing but changes that occur in the capital of the firm or the equity of the firm, long-term capital of the firm anta helbodu. So when a company issues shares or issues debentures, the capital of the company changes, right? So it's improving its finances or it's changing its capital structure. So all those things will be shown under financing activities. And at the same time, let's say it pays dividends on its shares or it pays interest on its debentures or loans. They'll also be shown under financing activities. Okay.
ಸೊ ಈ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ 3 parts ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ inflow from the operating activities and then outflow from financing and investing activities, and then we'll finally see how much of cash has actually been received or how much of cash has actually been paid, and then that will be added to the opening balance of cash. So once we add that, we'll know what is the closing cash balance, and that is what will be shown in the balance sheet as cash and cash equivalents. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Now there are some important points that you have to keep in mind when it comes to treating certain items. Firstly, there are some items which are known as extraordinary items. So these are items which are not ordinary, so they don't happen always. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥೆಫ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕಳ್ತನ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. And then one other important point is interest and dividend. So interest and dividend, as I said, depends on the company. So if it's a company whose main activity is borrowing and lending or payment of interest, payment of dividends, then naturally they'll be shown under operating activities. So the banking company vandu loan na lend ಮಾಡಿ interest ತಗೊಂಡ್ರೆ interest income ಅದಕ್ಕೆ, so that is an operating activity ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು main activity lending. So that will be shown under operating activities. But ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವರು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and then the last thing that you have to remember is the taxes. Now when a company pays tax, naturally it pays it as a lump sum. It may not actually show the different kinds of tax it has paid in the statement of profit and loss, but a cash flow statement needs to show what kind of tax or what kind has gone where, like how much you have paid for financing or how much you have paid for operating. So that will be shown under the different headings here. For example, any income tax. So naturally income is gained from the operating activities, right? So income tax will be shown under operating activities. Now let's say a company sells its asset and it makes a capital gain. Now this is a cash inflow from investing activities. So that's why any capital gain or any tax you pay as a result of investing activity will be shown under investing activity. So ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Okay, so these are some of the important points. Now lastly, the other important thing that you have to keep in mind is the impact of changes in working capital. So sometimes working capital changes, but that may not always be reflected in the statement of profit and loss. So working capital change ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ಪೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದಂಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ at few of these items just to get these points clear. So how this working capital changes should be incorporated in the cash flow statement.